347 Milliarden Dollar H-Ingen in der Luft. Das ist kein abstraktes Budgetspiel. Das ist der exakte Wert des F-35 Programms des teuersten Waffensystems der Menschheitsgeschichte. Und dieser Wert schwebt Faber einem einzigen Hebel, den die meisten nicht kennen. Kanadischer Uran-Export. Donald Trump hat Kanada mit Fehlen bedroht. Von Tributzahlungen gesprochen, den Fade, Leichen Nachbarn, behandelt wie einen Vasallenstaat. Dachte, chete alle Karten. Dachte, Kanada hat keinen Wall. Mark Carney hat mit einem Satz geantwortet. Nationale Sicherheits, Faber Prüfung strategischer Mineralexport. Kein Gibor Fehl, keinen Drohung. Nurbi Fehlerkredi. Und den Pentagon brach PANIK. In denen fixten Minute Word klar, warum die USA in diesem Poker nicht den Seefarkern Armheben sondern den Verwundbaren. Trump hat in den letzten Wochen ein Kampagne gegen Kanada gefahren. Die Aggression kam zu Faber bieten war. 2. $8 billion Forderung für angeblichen militärischen Schutz. Fett Decken des Zoldrohungen. Ottawa wie ein Seefolniger Mieter behandelt. Sein Logik. Kanada ist klein. ABH fängig. Word nicken. Aber Trump hat die fundamental. Regel Fabersen. In moderner Geopolitik ist Macht nicht, die G. Der Face der Armee. Macht ist, wer die Rohstoffe kontrolliert. Und die dies Armee nicht. Funktioniert. Sah Kanada. Als Importeur amerikanischer Sicherheit. Carney seit, Amerika als, Importeur kanadischer Substanz. Receipt Number 1. Der Uran, Chokepoint. Die USA sind Nuklear. Supermacht produzieren aber fast kein eigenes Uran mehr. Rund 1% der globalen Uranreserven liegen auf amerikanischem Boden. Kanada kontrolliert. Einige der größten und hochwertigsten Uranvorkommen der Welt. Die Cigar Lake Mine in Saskatchewan produziert Uran-Konzentrationen. White Faber globalem Durchschnitt. Dieses Material fließt direkt in die US Nuklearindustrie, Verzevel Rektoren, Uwen Millet, Feirische Anwendungen. Wenn Kanada diesen, Export international Sicherheits. Faber per Verfügung stellt, muss Washington auf den Weltmarkt. Kasachstan, Russland, Usbekistan, politisch problematisch, logistisch komplex, qualitativ unsicher. Das ist kein theoretisches Szenario. Das ist reals, Druckmittel. Receipt Number 2. Nickel. Das Triebwerks, Problem. Nickel ist essentiell, für Hochtemperatur. Legierungen. Ohne Nickel, keinen Triebwerk. Verfedar F-35. Kampfjets. Keinen Gepanzerten Fahrzeuge. Kein zentraler Teil der Defense Supply Chain. Die USA haben genau ein aktiv Nickelmine, ab Nickelmine entfädlichen Michigan, aber keinen ausreichende Raffinerie. Kapazität zur Verteilung. Ein Teil des in den USA geförderten Nickels geht zur Verarbeitung nach Kanada, wird dort raffiniert, verdelt und Faber Dieselbay, Grenzerfreiki, in die USA verkauft. Die USA fördern einen Rohstoff, schicken einen ins Ausland, kaufen einen zur Fake, bauen daraus Waffensystem. Faber dies Grenz will Trump Jets de Veil, Virch Fengen und Politischen, Druckos, Feben. Wenn Carney Exportquoten oder Verarbeitungsbessere Fähigungen einverhart steht die Supply Chain still. Beverteidigung gibt es keinen samten Fabergang. Stop Receipt Number 3. Cobalt, Lithium, selten Erden, die Zukunft der Kriegsführung ist elektrisch. Drohnen, Kommunikationssystem, elektronische, Kriegsführung, Cyber, Defense, alles braucht Batterien.
Batterien brauchen Kobalt, Lithium Graphit. Kanada ist einer der größten Produzenten dieser Critical Minerals. Rend Trump mit sie fehlen droht. Bot Carney Alternative, Absatz fate tt off. Beriten zu Folge haben Kanada und Australien unter den London, Ottawa Accords vereinbart, einigen geschlossen Lieferkette, Vertrag Energie und die fortgeschrittene Militärtechnologie aufzubauen. Wenn eines Unternehmen Kfed Keg kanadisches Lithium will, steht es hinten in Deutschland unserholt Opris. Trump wollte Handelskrieg. Carney hat die Munition abgedreht. Receipt number 4. Die Raffinerie. Architecture. ELS. Raffinerien entlang der Gulf. Coast sind auf. Heavy crude aus Kanada optimiert. Kein flexiblen Anlagen. Kein Entfacher Umstieg. Auf light sweet crude aus Texas. Das funktioniert chemisch und mechanisch nicht. Wenn Kanada den Fee. Flow drosselt. Nur 15% springen Spritpreis in swing states, wie Michigan, Ohio, Pennsylvania innerhalb von Tagen. Das ist kein Drohung. Das ist Infrastruktur. Logik. Carney war Zentralbanker. Versteht System, Weiss, wo Amerikas Schwachstellen liegen. Trend. Trump auf Social Media topped. Regerin MFT bereits. ALS Carney sei nationale Sicherheits. Faberpre Fefung Enkfindied. Uran Futures stiegen. 7% innerhalb von 48 Stunden. Defense. Aktien Jurietten unter Druck. Lockheed Martin und Northrop Grumman mussten Investoren. Beruhigen. Analysten bei Goldman Sachs sprachen von Supply Chain Vulnerability. Das ist kein Midi-IP. Das ist institutionell Nervosität, dann kam die Supreme Court, Entscheidung. Der US Supreme Court gibt die Trumps, Notstandsbefugnis, für sie Fälle, gegen Kanada und Mexiko. PL Fate Tistlich, Stand Trump own Jurisdiction, Hebel de, Carney Sadi Schu, Fece Nutznutzdi Sie. One Fe Ren Trump Versuch. Mit einem alten Gesetz aus 1974. Doch noch, Zafei, Derzuder, Faken. Arbitit Carney, die Telefon, ab Europa, ASEAN, Commonwealth. Die Botschaft, Kanada hat an der Gefahr. Trump Kfet mit Lautstwerk. Carney Kfet MT, Abdachfängigkeiten. Trump behandelt Geopolitik wie Real Estate, Deal Druck aufbauen. Maximal Forderung stellen, Wharton bis Gegenzeit bricht. Carney behandelt Geopolitik wie Spiel. Verstehen war was braucht, Wharton, Alternativen aufbauen, dann Hebel nutzen. Die brutal Realit, Fati. Das Pentagon kann nicht, auf kanadisches, Uran-Verzichten, nicht auf Nickel, nicht auf Critical Minerals. Die USA Käfenen, keinen Krieg gegen ihren wichtigsten Rohstofflieferanten F-35 und sich selbst zu entwaffnen. Trump hat gedroht, Carney hat gerechnet. Die Rechnung ist klar. Amerika ist verwundbarer. ALSES zugeht. Wenn das Pentagon nerve face word, werden budgets nerve face when budgets nerve face werden auf der Fäge gestrichen. Wenn auf drescher Fäge gestrichen. Werden Jobs gestrichen. Verteidigungsunternehmen. Beschäftigen Hunderttausende. In Staaten wie Texas, Kalifornien, Virginia, Arizona. Wenn Supply Chain wackelt. Wackeln Arbeitsbefehle. Wenn Uran-Napword. Stiegen Kosten. FR Nuklearenergie. When Nickel Napword, Stiegenpreis, FA Autos, Elektronik, Industrie Komponenten. When Critical Minerals Umgeleitet werden, verlangsamt sich gesamte Hightech. Production das Landet, im Portemonnee. Dressy Szenarien.
Scenario A. Derlies are fake sug. Trump seat, umfragen. Benzinpreis, steigen. Sane basis word nerve phase Pentagon. Berater Dr. Fagan off de-escalation. ERL face to Forderungen lease fallen. Erkelfeitert unsichtbaren Sieg. Normalisiert, Bezihung zu Kanada. Glaubu fate Dicketschaden, bleibt aber System. Stabilisiert, sich. Scenario B. Total escalation. Trump weigert sich zur Fake-Zurudern. Versch fake NGT. 100% Z-fail. Kanada antwortet MIT export. Quoten auf Uran, Nickel, critical minerals. Defense. Projektivers fagern sich. Produktionslinien stoppen. Preis explodieren. Pentagon warnt verfändlich. Ohne kanadische Rohstoffe. Ist national security GFARD. Maximal Peinlichkeit. Global sichtbar. Scenario C. Commonwealth. Pivot. Kanada pivotier. So schnell Richtung Europa. Und Asien. Das USA privilegierten. Zugang zu strategischen Materialien verlieren. London, Canberra. Ottawa bauen geschlossen. Lieferkette. Off. USA emphasen auf offenem Markt kaufen. Zu höheren Preisen. MIT weniger Sicherheit. Das ist strategische Isolation. $347 Milliarden in der Luft. Das war der Wert des F-35. Programs. Aber der eigentliche Wert liegt tiefer. In den Minen von Saskatchewan. In Nickel. Raffinerien von Sudbury. In Critical-Mineral Lagerstätten. Die Kanada kontrolliert. Trump dachte. Verhandelt MIT Schufe Cherem Nachbarn Carney hat am gezeigt. Kanada besitzt in diesem Spiel nicht die Chips. Kanada besitzt die Bank. Pentagon Nerveface, fakte Nervefakes, der Mann. Der mit sie fehlen, gedroht hat. Steht TL, fetits. Lik vor der Frage. Kann ich mir diesen Krieg überhaupt leisten? Die Antwort ist klar, nein. Das ist keine Verhandlung. Das ist strukturell ABH, fake engekit. Hinweis, dieses Video dient der Einordnung. Unkommentierung verfändlich diskutierter, politischer, unwirtschaftlicher Entwicklungen. Trotz sorgfältiger Recherche feinen sich einzeln. Angeben durch neue Informationen feindern oder im Nachhinein. Alles unwolst feindig herastellen. PR wichtige Details. Verl faceliken, original Quellen.